നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇൻഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രമേഷ് പയ്യന്നൂർ. ഇൻഫോക്കസിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കർ ആണ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് ബേരിയാട്രിക് സർജൻ, ആഡം വൈറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ആണ്. ഏപ്രിൽ 7 ലോകാരോഗ്യ ദിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ വിഷയമാണ് ഒബേസിറ്റി എന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കർ. Good evening. Yeah, sir. Today is World Health Day, April 7th. Yeah, this is a great awareness program. Thank you for hosting me, and I hope our session goes helpful to all your listeners. Yeah, obesity is the main health issue nowadays. My question is, why everyone is discussing about weight these days? Weight has been a problem in past as well. Why so much buzz about weight of late? I definitely agree with your question, and your assumption obesity was always there. The earlier part of the decade, we used to think obesity just a lifestyle issue. Okay, some people who doesn't go for a walk, who doesn't eat properly, usually get to the obesity, and obesity is not that harmful. But slowly, science and the medical fraternity realized that obesity is responsible for almost most of the disease. Like obesity is responsible for the 50% of the diabetic, hypertension, cholesterol, and even 67% of the cancer is being attributed to the obesity. So from lifestyle, it was classified as a disease by WHO in 2004. Then the whole world took notice of it. This obesity is a silent killer. So then every organization, every country, you see there are so many programs now, World Obesity Day, World Less Fat Day, World Exercise Day. So then the whole world gear up. If you want to save life, you have to save people from getting obese. Yeah, I know. How do you classify one as overweight or obese? See, to classify the obesity and overweight, first one has to measure his weight in kg and take your height in centimeters. So suppose if you measure your weight at 70 and you measure your height at 160 centimeter. So what you do is you divide 70 kg, divide it by 1.60 and then again divide by 1.60. So this will give you the BMI, body mass index. So body mass index from 19 to 25 is considered the healthy. 25 to 30 is called overweight, and above the 30 the problem must start. 30 to 35 is categorized as grade 1 obesity, and 35 to 40 is grade 2 obesity, and above 40 is called morbid severe obesity. Morbid word has been included because those people who are above 40 BMI, their chances of meeting accident because of the health issue like cardiac arrest, like heart attack, like breathing difficulty are very, very high. So that's why morbidity word has been added above the 40 BMI. I think we can calculate it at home. Yeah, you can calculate. You can easily calculate at home. The simplest way is go to the Google, type BMI calculator. You have lot of free calculator. If you don't want to remember weight by divided by height, which is also a very simple thing to remember, there are ample free BMI calculator as an app which is free of cost. You can do it. Yeah. I know. What is normal BMI? Normal BMI is 19 to 25. Okay. 25 to 30 is called overweight. Above that, we start grading obesity. Sometimes we see that in certain family, all members are in big size. Does it run in family? Is it hereditary? Heredity obesity is a multifactorial disease. As far as the heredity concerned, so like the example what you gave, like suppose if
One person is from the normal family where there is a thin bone mass and looks very small, and there is a another family which has got tall, big people. So but the difference of genetic factors will be only 11%. So 70 kg and 77 kg, this you can attribute it to genetics. Certain people, because of the nutrition, because of the early more protein take up, they can have the big bone size, but they will be above 77. But it's very, 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 very false sense of security. Okay. I'm from the bigger skeletal mass, so that's why my weight is 40. So this is like, this is deceiving yourself. You are not accepting the fact. 40 kg you cannot gain by genetics. It has to be by your diet or lack of exercise. Okay. Dr. Uday Shankar, please hold on. We have a short break. Please hold on. Sure. Good music, good vibes. Only on Radio Asia 94.7 FM. In Focus, brought to you by Burjil Geojit Financial Services. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വസ്ത വഴികാട്ടി. Easy Cargo, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസ്. Call toll free 800-1618. ഇനി കാർഗോ അയക്കൂ ഈസിയായി. Educare International, cost-effective education in Poland, Canada, Germany or Georgia. Contact 050-710-6900. Henna Speedy Shampoo, natural-looking hair in just 7 minutes. And Alras Auto AC Spare Parts, the #1 auto AC spare parts dealer in the Middle East. Ramadan. നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ഇൻഡെക്സ് മണി എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ആവട്ടെ. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, നിരവധി സമ്മാനങ്ങളാണ് ഈ റമദാനിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പുണ്യ റമദാനിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇൻഡെക്സ് മണി എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ പണമയക്കൂ. ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ കാർ സമ്മാനമായി നേടൂ. ഈ ഓഫർ മാർച്ച് 12 മുതൽ മെയ് 7 വരെ മാത്രം. ഇൻഡെക്സ് മണി എക്സ്ചേഞ്ച്, 46 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത സേവനം. പലർക്കും തലമുടി വെളുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ടെൻഷനായിരിക്കും, ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് കറുപ്പിക്കുമെന്ന്. എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. ഹെന്ന സ്പീഡി ഹെയർ കളർ ഷാമ്പു. 7 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുടിയുടെ സ്വാഭാവിക നിറം നേടിയെടുക്കാം. ലുലു ഉൾപ്പെടെ UAE-യിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെല്ലാം ഹെന്ന സ്പീഡി ഹെയർ കളർ ഷാമ്പു ലഭിക്കും. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ജാൻ റോസ്, ദുബായ്. കോൾ 04-225-1188. നീ കുറെ ദിവസം ആയല്ലോ നിന്റെ NRI ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നിനക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓഫീസിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചൂടെ? നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനൊന്നും വയ്യ. നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടല്ലോ. ബർദുബായിലെ ബാങ്ക് സ്ട്രീറ്റിൽ ഷറഫ് DG മെട്രോ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ എല്ലാവിധ ഇൻഫർമേഷൻസും സപ്പോർട്ടും ലഭിക്കും. UAE-യിൽ എല്ലായിടത്തും സേവനം ലഭ്യമാ. ഒന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്പർ 054-5438-380. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. 054-5438-380. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, എക്സ്പീരിയൻസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബാങ്കിംഗ്. അപ്പൊ സമ്പാദ്യശീലം ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലേടോ? എന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതിയോ? തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്ത്, എങ്ങനെ, ഒരു പിടിയില്ല. തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ. ഇനി നേരെ ബർജീൽ ജിയോജിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നല്ലൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നോക്കി തുടങ്ങിക്കോളൂ. അല്ല, അവരുടെ ഓഫീസ് ഇവിടെ ദുബായിലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അബുദാബിയിലും ഷാർജയിലും ഉണ്ട്. ബർജീൽ ജിയോജിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വസ്ത വഴികാട്ടി. കോൾ 050-1455-98. Hi, this is Sovino Thomas. You're listening to Radio Asia 94.7 FM. റമദാൻ മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമായത്. ഉള്ളത് പങ്കിട്ടും ഇല്ലാത്തവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചും മാനവികതയുടെ മഹത്തായ സന്ദേശം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന മാസം. ശ്രോതാക്കളെ, ഇൻ ഫോക്കസ് തുടരുന്നു. വി ഹാവ് ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കർ വിത്ത് us, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് ബേരിയാട്രിക് സർജൻ, ആദം വൈറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. Doctor, what is the main reason behind this obesity? See, the main reason behind obesity is, if you pinpoint one word, it's lack of discipline. Lack of discipline means the amount of calorie which you are supposed to take in one day. Okay, are you doing? Is your life activity for that day is optimum to burn those calories? Like suppose if you are taking something like 1500 to 1600 calories,
and you are not burning even 700 to 800 calories. So this means you are creating a surplus of 1000 calories per day. So if you create a surplus of 3500, it's a medical fact that you gain by 450 grams. So if you create a surplus of 7000 calories, so this means most likely you will gain 1 kg in short term to medium term. Okay. But why body resist weight loss? I have seen a few of my friends who really struggle hard to lose their weight, but later on they came back to same weight. Yeah, see, that's the real problem. That's why we always say that the best prevention against the obesity is that you never become obese. People, what exactly happened is, suppose there are two person who has been always 70 kg, but because of something in the family or some stress factor or some factors at the professional level, one person became careless and he has started eating without minding what exactly is eating, lot of fast food, no physical activity. Then suddenly he becomes 85 kg in 6 months or 1 year time. Then he realized he is now overweight, he has to cut down. Then he has started taking extreme measure like keto diet, go for a very, very strict diet, and then go to the gym, and then he managed to lose from 85 to something like 72 kg. So now this new 72 kg person will think, no, now I am also near 70, so the first 70, which was always a 70, and the new 72, which had gained up to 85, both are same. But it's not. Medical science says that once you have gained a level of 85 kg, then your metabolism adjusts to something like 85. But if you bring it down to 72, then your metabolism will become slow. So this new 72 kg person, if he freak out on a diet or a community festival for 1 or 2 days, he will automatically gain under 2 kg. So what happens is that body increases the set point, and this set point works along everything like your temperature, like your heart rate, your BP, like a person who has always normal BP 120 by 80. And suddenly the BP increased, and now you are trying to do with the salt restriction, physical exercise, and this thing. The day you stop, again your BP will go up. Okay. Yeah. So it works on the same fundamental principle that the body controls everything within 10%. But if you allow it to go beyond 10%, then it will create always a problem for you. So the best strategy is never get out of 10% range. Okay. Yeah. How we can prevent this obesity? See, prevent obesity is like good eating, good healthy style, good sleep. The problem in this part of the world is that the people's sleep cycles are not normal. One day they will sleep at 10 o'clock, second day they will sleep at 7 o'clock. So the duration of sleep can be the same, but the timing of the sleep is different. I know. That gives a stress to your body. So anything which gives a stress to your body, and this sleep is apart from what you are eating, the fast food. There are so many fast food joint here. There are so many things that the people doesn't like to cook at home. They order the food from outside, which are usually unhealthy. So the calorie amount in a small portion of the food is very, very high. So these three factors lead, and the lack of exercise, the working schedule is... Yeah. We have to be active always. Yeah, you have to do for yourself 30 to 45 minutes more than what you do for your work and for your life. Yeah. That is the doubt of all guys. Most of adults work for 8 hours, we know. Is it not sufficient physical activity? I think it is not sufficient. This is not. See, the problem is, like, suppose you have never walked in your life. Okay. Suddenly, after 2 years, you decided, okay, I will walk 1 kilometer. So the first 10-15 days or 1 month, that 1 kilometer walking is an exercise for your body. But after that, within 1 month or 2 months, the body will start taking it as own. Body will optimize. So if you keep walking at 1 kilometer per hour, that can maintain your weight, but that will not reduce your weight.
Okay. So that becomes part of the normal. If working hard would have been an exercise, so then the people who are in the construction work, who stands for 12 hours, would have never become obese. But they also become obese. So that's why the healthy physical activity, as decided by the WHO, is the activity which you do outside of your livelihood. Whether you work for 8 hours, whether you work for 10 hours, whether your working schedule is easy, whether your working schedule is hectic, but you are doing 365 days in a year. So that cannot be considered as exercise. Okay. When one say eat well, what exactly does it mean? One eats as per his taste and liking. How that can be right or wrong? Sorry, come again? Yeah. When one say eat well, what exactly does it mean? That is my one question. Okay. See, I will answer this. Eat well has got 3 components. Okay. 3 component means that first you choose well. Okay. When you say choose well, everybody more or less, it is not a rocket science to understand what is healthy choosing. Healthy choosing is you have to have a ball or 2 of fruits in a day, a ball of 2 salad in a day, okay, then vegetable which should not be overcooked or fried, and you should taking protein more, which is in the if you are vegetarian, then it's paneer or it's a chicken or it's a fish. But again, the problem is chicken and fish, the way it is cooked with the gravy, so the protein become less and the carbohydrate and fat become more. So if you are eating grilled chicken, grilled fish, okay, then you can say it as a protein. So that means we have to reduce the carbohydrates. Yeah, you have to reduce the carbohydrate and you have to reduce the fat and increase the protein. We take very little protein. Increase the protein and salad and the fruits. Okay. Got it. So this is the one component, choose well. Second component is eat very, very slow. If you really see, most of the human beings eat as if they have to go and participate in some fight. Yeah, I know. Okay. So when you eat fast, there is a time delay between your stomach getting full and the mind coming to know that the stomach is full. So if you are eating fast and a stomach has sent the signal at 8:30, okay, boss, I am full, stop. But the mind will be reading only at 8:50, and you continue eating that thing. Okay. So that's why you should eat very, very slow. One bite you should take 25 times chewing. That's number 2 component of the eat well. Okay, sir. Okay. Dr. Uday Shankar, what is the exact solution for the overweight problem? See, overweight problem below 30 BMI, if you don't have a medical issue, the best will be consult some dietitian and get a good diet plan and do the exercise. If you are 30 to 35 BMI and if you don't have disease, consult dietitian and continue the exercise. But between 30, above 30, if you have medical problem like diabetes, cholesterol or blood pressure, then ideally you should ask for bariatric surgeon help, because he will be able to save your life by 7 to 13 years by prolonging it. Because diabetes, blood pressure and cholesterol, you might be taking the medicine to control this, but it is harming your body from inside, which takes a toll. Okay. As a bariatric surgeon, what's your advice for these kind of people? The first thing is, if you can do it yourself, please do it yourself. Always prevent obesity. Take care of your children. It's not only you are at risk. If you are obese, most likely your lifestyle will be affecting your children. So take care of them. Be strict with them. Be rigid in the healthy food habit. Okay. If you are till 35 BMI without medical problem, please get back to good life to save your life. The best gift you can give to your family is your health. Okay. So below 35 without medical problem, continue with the good eating, see the dietitian. But if you have medical problem like diabetes, cholesterol, sleep apnea, above 30 BMI,
consult a bariatric surgeon. He will be able to help you. These surgeries are very, very easy. That will change your life like anything. Okay. Dr. Uday, what is the difference between this bariatric surgery and liposuction? See, with bariatric surgery and liposuction is a body contouring surgery. Like suppose there is a female patient whose ideal body weight was 70 and she became pregnant and she gone up to 77 and then she delivered and now she is 72, 73. But the problem is there are some part of the body which has got more fat. Okay, she is not overweight, but her body looks obese because of the fat in the girdle area. So, liposuction is not a weight loss. Liposuction is a body contouring surgery. You want the slim wherever part, you can go for a liposuction of that part. Okay. Liposuction and bariatric surgery, both are different. Okay. Both are entirely different. Liposuction is done by the plastic surgery. Bariatric surgery is done by the specialist bariatric and GI and general surgeon. Okay. How commonly these surgeries are performed? These surgeries are very common now. Like in Dubai itself, in UAE, you can say on an average, it might be something like 80 to 100 cases per day. In our hospital, I usually operate around 12 to 15 patients per month as a single surgeon. Okay. Can you say about the safety and side effects? See, there are different kind of surgery. Okay, definitely these surgeries are very safe, equivalent to the gallbladder and the inguinal hernia. Till the time your BMI is something like 50 or 55. Definitely above 60 BMI when your weight is something like 180, 190 and you are having too many medical problems, the risk a stage. But the risk to the life is not an issue here in most of the cases because these cases are performed with a very high-tech gadget. Taking all the precautions, you have to undergo the cardiology evaluation, you have to go the pulmonary evaluation. So surgeon will make sure you are fit and fine, then only he will commit for the surgery. Okay. Regarding the long-term side effect, there are hardly any except for 1 or 2 vitamin tablets and that's all. Okay. They can continue their eating habit or they have to change it? See, definitely one had to understand that something had gone wrong in the first place. That's why they needed a help of bariatric surgeon. Okay. So they will be trained in the 1 year by the bariatric surgeon and the team how to eat healthy. So but whether they will be able to eat, they can eat like a normal person. But only their portion size will become a small because they will become more full in a small portion. Okay. One last question, Dr. Uday Shankar. What will be your advice to our listeners? So many people are listening you. See, the first thing is obesity is a silent killer. Please take care of yourself. People who are not obese never become obese. Mind your weight for 2 to 3 kg. People who are overweight means 25 to 30 BMI. Please, it is a high time. Get back to good life. Stop eating unhealthy and start doing exercise. Okay. People above 30 BMI, please ask for the professional help. If you don't have medical problem and you are below 35 BMI, go with the dietitian, go with the diet counselor. They will be happy to help you. But if you have medical problem and your BMI is above 30, please see a bariatric surgeon. He will be able to change your life for a good. Okay. Okay, thank you very much, Dr. Uday Shankar, for being with us. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you, sir. പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾ, ഇത്ര നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കർ ആണ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് ബേരിയാട്രിക് സർജൻ, ആദം വൈറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നു ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക്. Iftar Suhoor Timings brought to you by Time Express Cargo, a division of M Group. ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ ദുബായിൽ 6:41, അബുദാബി 6:45, റാസൽ ഖേമ ഉമൽ ഖോയിൻ 6:37, ഷാർജ അജ്മാൻ 6:40, ഫിജേറ 6:35. നാളത്തെ സുഹൂർ ദുബായ് 4:35, അബുദാബി 4:39, റാസൽ ഖേമ ഉമൽ ഖോയിൻ 4:31, ഷാർജ അജ്മാൻ 4:34, ഫിജേറ 4:29. Iftar Suhoor Timings brought to you by Time Express Cargo,
a division of M Group. റമദാനിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കാർഗോ അയക്കാൻ ആകർഷകമായ ഓഫേഴ്സ്. Call toll free 800-2746. റമദാൻ കരീം. സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും മഹനീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓരോ ജീവിതത്തിലും നിറയട്ടെ. ശ്രോതാക്കളെ, ധാരാളം ശ്രോതാക്കളെ ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കറിന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദം വൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് 800-284. ആ നമ്പറിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. 800-284. ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 ഡോക്ടർമാരാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫോക്കസിൽ പങ്കുചേരുന്നത്. ആദ്യം പങ്കെടുത്തത് ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കറാണ്. അല്പസമയത്തിനകം മറ്റൊരു ഡോക്ടർ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരും. In Focus, brought to you by Virgil Geojit Financial Services. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വസ്ത വഴികാട്ടി. ഈസി കാർഗോ, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസ്. കോൾ ടോൾ ഫ്രീ 800-1618. ഇനി കാർഗോ അയക്കൂ ഈസിയായി. Educare International. Cost-effective education in Poland, Canada, Germany or Georgia. Contact 050-710-6900. Henna Speedy Shampoo. Natural looking hair in just 7 minutes. And Alras Auto AC Spare Parts. The #1 Auto AC Spare Parts dealer in the Middle East. Traffic updates brought to you by Fly Express Cargo and Courier. ട്രാഫിക് സിനാരിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. കനത്ത ട്രാഫിക്കാണ് എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കനത്ത ഗതാഗത കുരുക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദുബായിൽ നിന്നും ഷാർജയിലേക്ക് പോകുന്നവർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തിഹാദ് റോഡ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. കനത്ത ട്രാഫിക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ റോഡിൽ പോകുന്നവര്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിലൂടെ പോകുന്നവരും. മിർദിഫ് സിറ്റി സെന്റർ മുതൽ ഏതാണ്ട് നാഷണൽ പെയിന്റ്സ്, എറ്റിസ്ലാത്ത് അക്കാദമി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ട്രാഫിക് കുറച്ച് കുറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുവരെ നല്ല കനത്ത ട്രാഫിക് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അൽഖൈൽ റോഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു റോഡ് ഇപ്പോൾ അൽഖൈൽ റോഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അൽഖൈൽ റോഡിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ട്രാഫിക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ ഫ്ലൈ എക്സ്പ്രസ് കാർഗോ ആൻഡ് കൊറിയർ. ഇപ്പോൾ UAE-യിൽ എവിടെ നിന്നും 5 കിലോ മുതലുള്ള പാർസലുകൾ 5 ദിവസത്തിനകം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു. കോൾ ഹോട്ട്ലൈൻ 04-262-0088. പ്രോമിസ് ഡെലിവറി ഓൺ ടൈം. Stay tuned and enjoy good music only on Radio Asia 94.7 FM. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മാസമായ റമദാനിൽ ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും സെർവ് ചെയ്യാനും ഹൈജീനിക്കായ ഡിസ്പോസിബിൾ ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, പേപ്പർ കപ്സ്, ബൌൾസ്, ടേക്ക് അവേ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് തുടങ്ങി 3500-ലേറെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പോസിബിൾ ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഹോട്ട് പാക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹോട്ട് പാക്ക് റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിലും ലുലു ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രമുഖ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ഓൺലൈനിൽ hotpackWebstore.com-ലും ഹോട്ട് പാക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ലഭിക്കുന്നു. സെലിബ്രേറ്റ് ദിസ് റമദാൻ വിത്ത് ഹോട്ട് പാക്ക്. ഹോട്ട് പാക്ക്, സെലിബ്രേറ്റ് യുവർ ഫുഡ്. നിനക്ക് നാട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയക്കണ്ടേ? അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈസി അല്ലേ? നീ ഫ്ലാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഈസിയാ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈസിയാണല്ലോ. ഈസി കാർഗോ ഉള്ളപ്പോഴേ എല്ലാം ഈസിയാ. അതെ, എയർ സീ കാർഗോ ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഈസിയായി. ഈസി കാർഗോ മിന്നൽ സർവീസ് വഴി കേരളത്തിൽ 7 ദിവസത്തിനകം ഡെലിവറി. ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസിന് ജംബോ ബോക്സ് സൗകര്യം. ടോൾ ഫ്രീ 800-1618. ഈസി കാർഗോ. കാർഗോ അയക്കൂ ഈസിയായി. ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലേ. ഇപ്പൊ മോനെവിടാ? കാനഡയിലാ. പഠിച്ചതൊക്കെ കാനഡയിൽ തന്നെ. ദുബായിലുള്ള ജീലിങ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് കാനഡയിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സർവീസും ചെയ്തു തന്നത്. അതെയോ? മോളെയും കാനഡയിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. എങ്കിൽ ജീലിങ്സ് തന്നെയാ ബെസ്റ്റ്. 10 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീലിങ്സ് വിദേശ പഠനത്തിനുള്ള ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡറാ. എന്റെ മോനെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ കാനഡയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ജീലിങ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ദുബായ്. കോൾ 04-357-8604.
ഹായ്, ഞാൻ RJ എലീസയാണ്. 100 മില്യൺ ദിറംസ് വിജയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: emirates.com പ്ലേ ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 7 ഡിജിറ്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെ നിങ്ങൾ ഒരു മൾട്ടി മില്യണയർ ആയേക്കാം. Rhythm of Ramadan, brought to you by ABC Cargo and Courier, number 1 in GCC. കന്തം നാബീതാമും വളർന്നിടെ അതിമതി ഹിതമതി ലഹദിയ തവനുദ മധുതമം മികവുറ്റോരഹമദരാം മമദാ സമദാ സബബാ ജഗമാ മികവാ തികവാ മമദാ സമദാ സബബാ ജഗമാ മികവാ തികവാ പുകളുറ്റൊരു തിരുദൂതരാം ആലമ്മ കന്തം നബീതാമും വളർന്നിടെ അതിമതി ഹിതമതി ലഹദിയ തവനുദ മധുതമം മികവുറ്റോരഹമദരാം മമദാ സമദാ സബബാ ജഗമാ മികവാ തികവാ മമദാ സമദാ സബബാ ജഗമാ മികവാ തികവാ പുകളുറ്റൊരു തിരുദൂതരാം ജഹബറുത്തൊരുപ്പ് മുത്ത് പെരുപെരെ മുത്തൊരു സമരത്ത് ബേക്കസത്തപ്പുറത്തിര ഹാജത്ത് സത്തിരമാക്കും ത്വാഖത്ത് താരവ ജഹബറുത്തൊരുപ്പ് മുത്ത് പെരുപെരെ മുത്തൊരു സമരത്ത് ബേക്കസത്തപ്പുറത്തിര ഹാജത്ത് സത്തിരമാക്കും ത്വാഖത്ത് അടവില് നടയില് ജടുത്തിയിലെ ഉടനടി സുആലിയുടെ യദുനദിലെ അടിമലരടിയടി നടനടയായി കൊടുകട ശിലയര ശരിൽ തുണയായി ഒത്തിടും അമ്രത്തുമേ ഇരുവരും ഒത്തിടും ഖാബത്തിലെ അടനമെന്നൊടിയിട വിടയവരുടനടിയായി അരുമന തിരുമന സാദര താദര ഹക്കിത മുക്കിയ മുത്തൊളി മുത്തീന ആലമ്മ കന്തം നാബീതാമും വളർന്നിടെ അതിമതി ഹിതമതി ലഹദിയ തവനുദ മധുതമം മികവുറ്റോരഹമദരാം മമദാ സമദാ സബബാ ജഗമാ മികവാ തികവാ. Rhythm of Ramadan, brought to you by ABC Cargo and Courier, number 1 in GCC. ഈ റമദാനിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കാർഗോ എത്തിക്കാൻ ABC കാർഗോ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. Call 800-916 or visit abccargo.ae. ശ്രോതാക്കളെ, ഇൻഫോക്കസ് തുടരുന്നു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനമാണ്, ഏപ്രിൽ 7. ഇന്ന് 2 ഡോക്ടർമാരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നത് ആദം വൈറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബേരിയാട്രിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ഉദയ് ശങ്കർ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഡോക്ടർ അനീസ് അലിയാണ്, ഡയറക്ടർ ആൻഡ് കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, മനഃശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ, രാമനാട്ടുകര. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഡോക്ടർ അനീസ് അലി. ഗുഡ് ഈവനിംഗ്. ഗുഡ് ഈവനിംഗ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2 ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്നാണല്ലോ. അതെ അതെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒന്നാണ് നല്ല മാനസിക ആരോഗ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി പറയാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീം തന്നെ, വേൾഡ് ഈ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ തീം തന്നെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തന്നെ കാരണം അവർ പ്ലാനറ്റ് അവർ ഹെൽത്ത്. ഇത് വരാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മളുടെ ഇപ്പത്തെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് കുറെ ഇമോഷണൽ ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പോ നമ്മളെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ചത്
വരുമ്പോ കുറെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പല ഫീലിങ്സും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അത് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ബോഡിനെയും ബാധിക്കും, ശരീരത്തിനെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇതും മാനസിക ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇപ്പത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ടീം തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് 1948 മുതൽ ഇത് എല്ലാ കൊല്ലം ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു അവയർനെസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇമോഷണൽ ചാലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തരമുള്ള ഒരു ട്രോമ അതിജീവിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റി പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ള ശരീരത്തിനെ പോലെ തന്നെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനെ പോലെ തന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനെയും ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത്തരം ആൻസൈറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള 1-2 പരിപാടികൾ ഇന്നും രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സൈക്യാട്രി വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വല്ലാതെ കാണിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ അതിനെ അതിജീവിച്ച് നമ്മൾ പോകണം. അതാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് 2020 മാർച്ചോട് കൂടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് ഓരോന്നിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ നേരിടാനുള്ള ഒരു മനക്കരുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം തന്നെ അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരുന്ന പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് രോഗമായാലും, ഇപ്പൊ ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ആയാല്, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർജി രോഗമായാലും, ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയാലും, മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖമായാലും, വയറ്റിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ട് മാനസിക ആരോഗ്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ ഇത്തരം കേസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മാനസിക പ്രശ്നമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും കാണാത്തപ്പോ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല മാനസിക പിരിമുറക്കവും വല്ലതും ഉണ്ടോ, സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം മറ്റു റീസൺ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതാണെങ്കിൽ ഈ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പേഷ്യന്റിനോടും, ചില പേഷ്യൻസ് അത് സമ്മതിക്കാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രദേഴ്സോ അച്ഛനമ്മമാരോടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസൈറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് പറയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാത്തിനും ഇതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് മാനസികാരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തോളൂ. നമുക്ക് ചെറിയൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ.